For Отже, sake of discussion, for some reason, this заради program has to want. дискусії, Uh, let's say you've decided you're going to write on that subject of John's baptism, and uh, regardless of how you would arrange it, you need to find some research material, right? Besides the Bible. Although the Bible is a good place to start. припустімо, припустімо, от ви берете до уваги, зосереджуєтеся на Івановому хрещенні. І для того, щоб вам розвинути далі тему, для того, щоб написати на цю тему статтю, вам потрібно провести дослідження. Біблія є самодостатнім джерелом, але Біблії, напевно, не завжди буде достатньо. So for our illustration, you've walked into a library and В якості there's an ілюстрації, entire shelf full of уявіть, books dealing with John's baptism, or so they say. ви заходите в бібліотеку, і там полиця, яка присвячена саме Івановому хрещенню. По крайній мірі, так от заголовки книг про це говорять. Or maybe I should say it this way, they potentially will help you with your paper. Або, скажімо так, що оці книги на цій полиці, вони потенційно можуть допомогти вам в написанні вашої письмової роботи. Now, you could sit down and read every book in there, but that's a lot of time spent. Ви могли би сісти і перечитати всі книги, які там містить ця полиця. Але це потребувало б дуже багато часу. So we want to look at how to evaluate a book's potential before you read it. Ми будемо зараз говорити про те, як оцінити книгу до того, як ви її, власне, прочитаєте, чи до того, як ви її будете читати. And a question for you, Coach. Did you tell me you have WordPerfect on your computer? I don't. I Okay. have Microsoft Word, and but I could possibly convert it. So if you just yeah, send it to me, I could. Well, I have the WordPerfect version of PowerPoint, and so the slides I'm looking at are actually in that version. But I may have a PowerPoint original. If I do, I'll find that one and send it to you. If I don't, I'll send you this one. We'll see if it'll convert. So, yeah, I think Google Docs should be able to convert just any type. At least I had no problem time before when you were sharing something with me. Okay. All right. So this is how to evaluate a book. Man named Mortimer Adler. Як оцінювати книги? Один автор, Мортімер Адлер, has written a book entitled How to Read a Book. Написав книгу, яку так, власне, назвав «Як читати книгу». I have a PDF version of that book I'll share with Kostia. And so if you can read English, у мене є ця книга в PDF-і. Я поділюся цією книгою з Костею. Якщо ви можете читати англійською, або, ну, можливо, там PDF такий, що можна перекладати, я з вами поділюся. Це вже від себе. Now, Adler calls this pre-reading. Едлер називає це попереднім читанням. Now, the first thing you need to do is look at the title. Перше, що потрібно зробити, це подивитися на заголовок. So, are you experiencing a little lag? Kostia? Very slight, but nothing too bad. У вас, ви бачите, є лаг, затримка між звуками і зображенням? Yeah, I just noticed. Чи у вас нормально все? Трошки є, ну, невеликий. Трошки є, так. There's a slight lag, but nothing too bad. Not a big problem. Okay, good. All right. Different network. I have 5G network here. It might even be on my end, but you never know. All right, so give you an example. You're going to write a paper
Приклад. on Ви збираєтеся the писати роботу the early days of the Roman Empire. про ранній період Римської імперії. And so you've heard about this great book written by a man named Gibbon. І от ви дізнаєтеся, що є прекрасна книга, написана автором на ім'я Гіббон. It's called The Decline and Fall of the Roman Empire. І ця книга називається «Занепад і падіння Римської імперії». Is that book going to help you? Чи ця книга буде вам корисною? Not if you're writing about the early years, because it's talking about after it reached its height. Вона не буде корисною, якщо went ви down пишете про ранній період Римської towards its імперії. fall. Бо ця книга описує період, який наступив відразу після піку, після розквіту імперії, коли почався занепад, і, власне, імперія рухнула. The other thing about book titles is the author does not choose the title typically. В заголовках є ще один момент. Як правило, автори не вибирають заголовки для книг. The publisher chooses the title. Видавники, вони обирають заголовок, назву книги. And what does a publisher want to do? А що хоче зробити видавець? Sell books, make money. Він хоче продати книги, заробити на цьому гроші. So it may or may not reflect the contents of that book very well. Тому заголовок не обов'язково, він може відображати зміст книги, а може і не відображати. So after you've looked at the title and you're thinking, well, okay, I've not ruled it out based on the title, you go to the next step. Якщо ви розглянули заголовок книги, назву книги, і вирішили, я цю книгу не відкидаю, вона вписується в мої пошукові параметри. Наступним кроком буде ось що. So you want to look and see if the book has a preface. Вам варто подивитися, чи є в книзі передмова. Sometimes the preface will give you a clear understanding of what the author wants to do in that book. Інколи передмова дає чітке уявлення про те, що саме автор намагається донести своєю книгою. I'll give you an example. This is a book called Habits of the Mind, Intellectual Ось вам Life приклад. as a Christian Calling. Є така книга, яка називається Habits of the Mind. Habits of the Mind, Звички розуму. Intellectual Life as a Christian Calling. Інтелектуальне життя як християнське покликання. Now, intellectuals in the United States are not very popular these days. Інтелектуали в Сполучених Штатах не надто популярні. Тобто бути інтелектуалом. We say they sit in an ivory tower and tell us how to live when they don't have a clue about how to live as an everyday person. Ми вважаємо, що інтелектуали, вони сидять там десь в високих хмарочосах, да? Чи живуть там в будинках із слонової кістки, і вони нам розказують, як нам жити, хоча вони не мають жодного уявлення про життя. Now, that's not what an intellectual is supposed to be, but that's what it has become in the United States. So, не такими мали би бути. Взагалі, з самого початку, сама ідея інтелектуалів, вона не була такою, але саме на це перетворилися американські інтелектуали. It'd help you to have this in front of you, right? What, the book? Well, no, the slides. I've got quotes from the book, for example.
Oh, yeah, that would help. All right, let me see if I can't send you a copy. Okay. Let's take a short break. If they need to get some tea or something, this would be a good time to maybe do that. Давайте коротесеньку перерву. Зараз Дентон мені прийшле файл, ну там PDF, цей PowerPoint. А ви поки зробіть собі каву там чи ще щось. 5 хвилин. Да. I'm sorry. I thought about this last night and then got sidetracked, as we like to say, Угу. and forgot to No send it. problem. The guys are happy to have a short break. Oh, I'm sure. They were sitting there waiting on me already this morning, which I I'm not apologize for. happy. I want more knowledge. Well, That's Artur. all right, right. I'll give you what I've got. I think I gotta mute him for now. Я думаю, Артур, я, мабуть, виключу тобі мікрофон. Чому? All right, how do we То spell your тебе, name in хлопці, English? K-O-S? K-O-S-T-Y-A-N Say that again. K what? K-O-S-T-Y-A. I found it. Never mind. Mhm. Костя, а ти Are вчора you щось sending it to my записував? email? Да, все записував. Я там Ні, маю на увазі в- як конспект. Бо тому що я так зрозумів, він нічого. повністю. Ну, я теж нічого не записував, бо тому що все, що він говорив, це той файл, який ти скинув. Я, тобто перегляну, це все те ж саме. Ну да, по суті, ми вчора проглядали те. Ну там, та мені не було коли записувати. Я ж цей. Він мені сказав, що я можу не писати, бо в мене є його нотатки. Може, в когось з вас попрошу конспект, хто там набирає на цьому. Ну, вчора я електронному нічого так не зрозумів, що записувати, бо все було то, що Артур, в тому файлі. Артур, а вечером после 6:30 там Дентон, перед тем, как отключались, у меня батарея выпала, ну, телефон разрядился. Там говорилось, что он что-то запишите, сделайте что-то. Что Ну, это он говорит? то я записав, то як типу, All right, it ДЗ. is running through the internet А to я you тоже as we записал. speak. Скинь мне фотку, ну, Ага. или что это такое, что за задание, я не помню. Ну, подивитися на Пожалуйста. різні хрещення, подумати про те, про яке хотіли би написати. Я понял. То есть, ну, это как на работу, это вот эта работа, которая в течение 2 недель, правильно? Угу. Это и сколько Мгм. страниц? Ні, такого? він казав, що треба Ну, і не з- записати. Назар, ну, і він не казав, змінити. що треба записати і запам'ятати, що ти у викладача повинен питати, чи можна змінити тему. Так, ось оце теж я пам'ятаю. Оце була та теза, яку він. Да, подожди, но мы же еще не выбрали На тему эти- или уже выбрали? Ви? Не знаю. Да вроде же еще нет. Я просто... Ну, ти повинен А- був вибрати. Ти повинен був А как вибрати, звісно. наша Я же- тема вообще звучит? Крещение просто или как? Okay, did you find it there, Kosti? It's Um, been sent. Oh, yeah. Костя, запитай у нього. Yeah, it actually works. Look at Oh, hey, good. All right, I'm on slide number 6 for this. Okay. The central goal. Yes, All right. this is from his. I think it's from his Всі preface. повернулися. Ага. And he says the Nice. central goal of this book is to identify, describe, and encourage those habits of the mind that are central, fulfilling our call to glorify God by thinking well. I'm sorry, you can І now. ось автор цієї книги, да, про інтелектуальне життя християнина. Він каже, що центральною головною метою цієї книги являється ідентифікація, опис і підбадьорення, заохочення таких звичок розуму, які є головними або центральними для здійснення нашого покликання славити Бога здравими думками. Does God want us to think?
Бог хоче, щоб ми думали? Of At least course, sometimes. we need Yeah, По more than крайній we мірі, do хоч sometimes. інколи. Yeah, absolutely. Думати. Що Точно це більше, таке? ніж ми робимо. Да. Here's something else. If you're getting ready to, if you read this book and you're going to write a book review, one of the things you're supposed to evaluate is what was the author attempting to do first, and second, did he do it? You don't have to read Те, the що вам book. потрібно зробити, при формуванні рецензії, вам потрібно виявити з самого початку, що намагається досягти автор написанням цієї книги. І друге, так само важливе, чи йому вдалося це. You don't have to read the whole book to figure it out. He tells you what I want to do. Or what he Для wants того, to щоб do. визначити, що він збирається, яка його ціль в написанні книги, автор уже в передмові, він уже сам виявляє, він сам говорить, він спрощує нам роботу. So you don't have to guess. It's right there. Вам не потрібно здогадуватися чи припускати, вже тут є все. So now look at slide 7. Окей. His primary goal in this book is to encourage you to think more and better than you did before you read it. Він каже на 11-й сторінці своєї книги, що він каже, моя головна мета в цій книзі заохотити вас думати більше і краще, ніж ви це робили до прочитання цієї книги. Sounds like a pretty good book. Як на мене, звучить як дуже хороша книга. And if you can find anything that's written by James Sire, S-I-R-E, I recommend it. Якщо вам доведеться коли-небудь трапиться книга, написана Джеймсом Сайером, я вам дуже рекомендую прочитати цю книгу. Somebody Ці asked книги. yesterday about reading something written by somebody who's not a member of the church. Ви запитували вчора хтось, як щодо книг, написані не членом Церкви Христової. James Sire is not a member of the church, but his books I have found to James be very Sire helpful. Він не являється членом церкви, але його книги я знаходжу дуже помічними. As long as he's not dealing with how to be saved, how to please God, Да, how to initially accept the offer. Скільки він не звертається до питання, як бути спасенним, да, як ми приймаємо цю Божу пропозицію спасіння. So I would recommend if you can find any of his books translated, or if you can read English, try to get them and read them. Я б хотів би вас заохотити, якщо у вас є можливість знайти, знайти ці книги в перекладі, або якщо ви можете читати англійською, знайдіть ці книги і почитайте їх. All right. So step 1, Перший крок. look at the title. Подивіться Step на 2, заголовок. Другий крок. see if there's a preface. Подивіться, чи є передмова. If it does not have a preface, you Якщо can check the передмови introduction. немає, подивіться на вступну частину. Next step, look at the table of Наступний contents. крок. Подивіться на зміст. The table of contents is going to serve like a roadmap to where you want to try and go. Зміст може слугувати своєрідною мапою подорожі, яка вам вказує, куди ви хочете дійти. You could get in your car if you're in Bila Cerqua.
Якщо ви в Білій церкві, наприклад, ви сідаєте в авто, and you could want to drive to Lviv, і ви захочете доїхати до Львова. and you could just get in the car and say, well, that's west, so I'll just drive west. Ви сідаєте в авто і думаєте, ну, Львів на заході, то я поїду просто на захід. Will that get you there? Чи доведе вас, куди вас це приведе? Maybe. Може, приведе. But Куди if треба. roads in Ukraine are like roads in the US, they don't go exactly due north and south and east and west. They kind of bounce around, and so Але you якщо might у вас end up. дороги в Україні такі, як в Америці, то вони не йдуть там прямо, да, з півночі на південь, з заходу на схід чи сходу на захід. Вони щось огинають, перетинаються. You might end up at the Romanian border. I think that does І border у вас, Ukraine, right? у вас можуть бути шанси опинитися замість Львова десь на кордоні з Румунією. So you take out your road map, and it tells you go to this road, then that road, and then turn on this one, and it gets you to Lviv. І то ви, але ви берете мапу, на якій вказаний маршрут, і ця мапа вам каже: їдь цією дорогою до такого-то місця, потім іншою дорогою до такого-то місця. І таким чином ви потрапите з Білої церкви до Львова. So this is slide number 9, Kostya. Мгм. The table of contents is going to give you a general sense of this book's structure, how it's going to take you where he wants you to end up. Зміст дасть вам загальне уявлення про структуру цієї книги, про хід думок і до чого це все приведе. All right. Do you have any questions so far? У вас є поки якісь запитання? Ми записували ці кроки, подивитись назву, подивитись там передмову і так далі. Це кроки до чого, як вибрати підходящу книгу для Як читати? дослідницької? Це ми розглядаємо питання, як оцінити книгу, не читаючи її. Добре. Okay. So we're talking about how to read the book without actually reading it. Right. How to determine How what to it's about. how to pick the book. Yeah, how to pick a Yeah. book. Yeah. How to determine if this book is going to help me with Як what I need. визначити? Як визначити, чи ця книга допоможе мені в тому, що я потребую, ну, в моїх потребах? All right. So if the book is well written and thought out, Якщо ця книга The, добре написана і продумана, the table of contents will serve as an outline of the то book. зміст слугуватиме планом книги. Now, sometimes while you're reading the preface or the Інколи, introduction, читаючи вступну частину або передмову, the author will tell you what he wants to accomplish in each chapter. автор скаже вам, що він буде досягати в кожному розділі книги. That's even better, Це ще краще. especially not only for your research, but also if you're writing that book review. Особливо не лише для дослідницької роботи, але коли ви пишете рецензію на книгу. Now you know how to evaluate each chapter. Does he do what he says he's Бо going to do in тепер each ви chapter? знаєте, як оцінити кожну главу, бо ви знаєте, що він в кожній главі, в кожному розділі збирається розглядати. Okay. Questions on that? Є запитання по цьому? All right. Your next step. Look Добре, in the back наступний of the крок. book to see if there is an index. Подивіться в кінці книги, чи є там індексні сторінки.
Some books will have as many as 3. В деяких Індекси. книгах може бути аж до 3 індексних секцій. They'll have an index of scriptures referred to. Там буде індекс або посилання на писання, які застосовувалися автором. They'll have an index of topics. Буде індексна сторінка тем, які розглядала книга. And they'll have an index of books or індексна authors сторінка referred to. книг або авторів, на які посилався автор книги. Now, why is it important to look at that? Well, let's Чому say you're важливо writing на on, це подивитися? Скажімо, ви пишете John's baptism, Ви пишете про Іванове хрещення. and you start looking at the index and of scriptures used, and you don't see І a ви single дивитеся scripture. на індекс. Ви дивитеся на на індексні сторінки, і ви не бачите жодних згадок писання. You don't see a single scripture referring to John's baptism. Жодного писання не бачите там, в якому є якась згадка чи посилання на Іванове хрещення. What's that tell you about this book? Probably not Що going to вам help це you. каже про цю книгу? Скоріше за все, вона не буде дуже корисна вам. Это мы However, you сейчас... need to keep looking. Тому ви продовжуєте дивитися далі. Because in your index of topics, he may list John's baptism. Бо, можливо, в переліку тем, які розглядає книга, автор згадує, в індексі тем, він згадає тему Іванового хрещення. Stop. It'll tell you what page or pages it's on. Just look and see if На it's цьому anything helpful. зупиніться. Зупиніться, подивіться, на якій це сторінці чи на яких сторінках згадується тема Іванового хрещення, і подивіться сам текст безпосередньо. Подивіться, чи він вам буде корисний чи помічний. Or when you read in the scripture index, you might find every verse that refers to John's baptism in the New Testament he deals with. Probably going to be a real good book then. Або якщо, наприклад, в індексі згадуються всі або багато місць з писання з Нового Заповіту, в яких говориться про Іванове хрещення. І ви на основі цього ви можете прийти до висновку, що, скоріше за все, ця книга може бути корисною і потрібною в дослідженні, для вашого дослідження. And then you look at the references to other books and authors. А потім дивитеся на посилання різних, на згадки про інші книги і інших авторів. Ще на одну індексну сторінку. You might find a book you didn't know about that you want to locate and look at. Можливо, там буде, в цьому переліку буде книга, про яку ви раніше не знали, але яку, ймовірно, вам буде корисно знайти і її розглянути також. When you're looking at that table of contents, Коли ви дивитеся or на I'm зміст sorry, книги, the indexes, пробачте, на індекси, you want to look at any terms that appear to be Adler uses the term critical or crucial. If it's got important terms for what you're trying to write on, you've got a pretty good amount of information at this point. Дивіться, розглядаючи оці індексні сторінки, намагайтеся шукати критичні або такі надзвичайно важливі терміни або слова, які можуть вказувати на те, що ця книга може бути корисною для вашого дослідження. You should be able at this point to determine if the book will not be helpful. І уже на цьому етапі ви будете спроможні визначити, що ця книга, наприклад, для вас не корисна.
If you've not found anything indicating this book would help, you've done enough. Set that book aside and go to the next one. Якщо ви вже побачили, що ця книга для вас не надто помічна, не надто корисна, просто відкладіть її в сторону і шукайте іншу книгу. Можно вопрос Да, Назар. быстрый? Это же индекс, имеется в виду библиография, правильно? Индексы. Ні, не бібліографія. В кінці деяких книг згадується, наприклад, перелік тем, які розглядає книга, перелік термінів, які книга згадує, перелік Термина, подожди, цитат, индексы. Это перелік не там, цитат, где... наприклад. Ні, це не Я понял. як тобі сказати? Якщо я ще Is he asking the difference between index and bibliography? Yeah, yeah, I thought... Some books just don't have it. Right. If a book doesn't have an That index, lots you of can't book use have, it. yeah, lots of book don't have this index. Right. Maybe. If it doesn't have it, you can't use Ну, їх it. So, називають, да, їх називають там інколи додатками, інколи це якусь просто рандомну книжку. are you looking for a book to use as an example? Yeah. Примітки. Тобто це може називатися примітка, може індекси називатися. Може називатися якось ще. Я інше. Ну, у понял, мене хорошо. додаток в кінці книги називається це як додаток. Додатки, да, бувають додатки, Ну, всё, я але понял. індекси, Окей. I індекси understand. це, ну там буде там перелік, наприклад, цитат. Це не бібліографія, це цитати, це перелік цитат авторів, там чи книг, які згадуються в цьому. Тобто це не обов'язково бібліографія. Окей. I think we sorted it out. Okay. All right. So if you have determined it's not going to be helpful, don't use it. If you think it's Якщо going to ви be helpful, визначили, що ця книга для вас не помічна, не користуйтеся. Якщо ви визначили, що ця книга може бути для вас корисною, you can look at the, if it's a hardback book, it will have what we call a dust jacket. якщо у вас, якщо це книжка з твердою обкладинкою, то у неї може бути суперобкладинка. If it has it, look for what the publisher has said about the book on the dust jacket. Often it's on the На inside. суперобкладинках подивіться, часто це всередині суперобкладинки буде інформація від видавця, що видавець думає чи хоче сказати про це видання, про цю книгу. If it's a paperback book, sometimes they'll put things on the back of the book, like the publisher's statement or what other people have said about it. Якщо це книга в м'якому перепльоті, да, в м'якій обкладинці, то інколи на зворотній сторінці, на останній сторінці буде інформація від видавця, де він хоче, ну, в якій він там говорить про те, що він хоче сказати про цю книгу. All right. If the book has an index, Якщо в книзі є індексна секція, you may want to go ahead and just look at what it says on some of what you think are some of the key terms it deals with. подивіться на перелік ключових ідей чи термінів, які він там перелічує. And just, look and kind of don't read it intently, but just kind of skim what he's written. You know what I mean by skimming, right? Ви просто подивіться і собі, складіть собі організоване уявлення про те, схематичне, да, якесь таке уявлення про те, як організована книга. Okay, then, based on the information you have on this book from all you've done so far, go to what you think are some of the key chapters
І потім, після того, як ви вже сформулювали якесь уявлення, ну, на попередньо сказаному, This is slide 13. спробуйте відкрити те, що вам може здатися ключовими розділами книги. All right. Then you want to look at the opening and closing paragraphs. Подивіться на Of the перші і chapter. останні абзаци цих ключових розділів. And see if they have some kind of a summary Чи statement. параграфів. І подивіться, чи там містяться якісь підсумкові твердження. Sometimes the author will open the chapter kind of summarizing what he's going to do with the chapter. Інколи автори починають розділи книг, ніби, знаєте, попереднім висновком. Ось що я збираюся зробити в цьому розділі. Sometimes the author will summarize what he has done or attempted to do in the chapter at the end, last paragraph or two. А інколи автор в останніх абзацах розділу чи в останніх параграфах розділу він там напише, підсумує, що він намагався і що він досягнув в цьому розділі. And you want to read those summary statements very carefully. І вам слід ось ці підсумкові або описові твердження перечитувати дуже уважно. Then, last step, І потім останній крок. just kind of leaf through the book and every Просто once in a while пролистайте stop книгу. and read a Час від часу paragraph, просто two paragraphs, зупиніться, прочитайте 1-2 абзаци. maybe 2 or 3 pages if it looks Можливо, helpful. 2-3 сторінки, якщо це ну, вам краще допоможе. Then you've got a real good idea І тоді у if вас this book will be складеться helpful. достатньо хороше уявлення, чи ця книга насправді буде для вас помічною. Now you may determine I don't need to read this whole book, Ви but можете прийти до висновку, що, наприклад, що вам цю книгу не обов'язково читати. some of the chapters may be beneficial. Але деякі розділи книги можуть для вас принести користь. And then Adler suggests you find the main part of the book and you read the final few pages. This is slide 15. І далі Едлер пропонує, він каже, знайдіть найголовнішу, визначіть найголовнішу частину книги і прочитайте останні кілька сторінок. Because then you'll have a real good idea of Бо what тоді this у book's вас about. складеться по-справжньому хороше уявлення, про що ця книга. Okay, any questions so far? Чи є у вас запитання поки? They're good? So far, so good. All right, because what happens often is I stop, ask for questions, then I move on, and I'm not 2 sentences into the next part, and somebody says, "Oh, you just talked about." Зазвичай просто буває так, що я питаю, чи є запитання, запитань немає, і тільки там речення чи 2 речення наступної теми починаю розглядати, і хтось обов'язково каже: о, чекай, я знаю, що ти там щось сказав, там то. It's okay, but I just go ahead and ask now if Нічого you've got поганого the в цьому question. немає, але краще, якщо у вас є запитання, запитайте зараз. All right, so is this making sense so far? Для вас це якби звучить резонно, оце все. Of course. Це добре. Ну, конечно, это же как подход, да, научный к изучению литературы более
Like more of a scholarly approach to Хочеться вже using попробувати. literature. Sasha says he can't wait to utilize this. Да, Can't wait тому to що what? поки що... To use it, you know, the Oh, skill. okay. Та хочеться Okay, попробувати. good. Not utilize to, not that utilization, but just, you know, to practice it. Yeah. Well, as far as scholarly approach, it is nothing wrong with scholarship. Scholarship's good if it's done properly. So, З науковим підходом нічого нема шкідливого. Науковий підхід хороший, якщо його використовують належним чином. all right. Now, let's talk a Добре. little bit about Давайте Note-taking. поговоримо про помітки. I recommend you can do what you want, but I recommend you take notes on these steps as you're going through them. Я би рекомендував вам робити певні помітки в процесі здійснення оцих кроків, які ми говорили. And so what you're gonna do is, at least what I tried to do, is write down what I think is going to be beneficial as I'm going through that process. And so if you get От about як я намагаюся це робити, я намагаюся робити, помічати собі, відмічати собі, що для мене буде корисним чи помічним, коли я буду, ну, якби в процесі розгляду. So if you're most of the way through this process and you haven't written anything down yet, what's that tell you? Якщо ви пройшли оцей весь процес уже і нічого для себе не записали, не зробили ніяких поміток, то що вам це скаже? So, but if you don't take notes, Якщо Then ви you're- не робите нотатки, if you're like me, якщо ви А, такі, як я, I know I read this statement and I'm back there looking for it and I can't find it. And, you know, от у мене буває так, що я думаю, чекай, я десь тут прочитав, мені трапилось якесь твердження, і воно десь є, але я не можу його знайти. but if you write it down Але якщо ви And його you- відмічаєте собі, записуєте, and then note that's on page 17, then you can find it. і в нотатках собі пишете, там на 17-й сторінці, там таке-то твердження, тоді ви його зможете знайти. I recommend the same thing while let's say you've chosen that book and you're going to read it. Now you need to make notes as you read. Я рекомендую вам не тільки робити помітки, коли ви готуєтесь до читання книги, але й коли читаєте. And I'll give you my method, which I have found works best for me. Я You're вам welcome to use розкажу it. про свій метод, який для мене найкраще працює. Ви можете цілком, будь ласка, користуватися ним. By the way, you can type these out as you're reading. If you're one of those people who can read and type, that's fine. I have found for me, it's Ви more можете helpful to помітки write it. робити там, коли ви набираєте, да, там, ну, комп'ютерний набір, коли друкуєте, да, ці помітки в процесі читання. Я та людина, якій набагато зручніше писати. Educators conducted studies many, many years ago and concluded Освітяни багато років тому проводили дослідження і прийшли до висновку, when students see something and що write it, коли студенти бачать щось перед собою, тобто візуально сприймають, it і helps to implant it записують, in the mind. це допомагає, якби глибше посіяти це у свідомості. They determine when they see it, hear it, and write it, it's an even higher rate of retention. І також в цьому дослідженні прийшли до висновку, що якщо людина щось бачить, чує і записує, то це ще більше посилює процес сприйняття. So it's beneficial to you
in my estimation, to write it. They've determined typing on the keyboard's not the same. За моєю особистою оцінкою, ну якби за моїм судженням, вам би було набагато корисніше писати, бо набір комп'ютерний, він не настільки ефективний, як письмо. So here's how I go about making notes on what I read. Ось як я роблю помітки в процесі читання. If I'm reading, if I am researching for some major writing, like I need to write a paper, Якщо я досліджую якесь важливе питання, наприклад, пишу дослідницьку роботу, I will get some kind of notebook я and беру label якийсь it зошит, and label it for that topic. помічаю його, що в ньому я розглядаю, ну, присвячений цій тематиці. Then I pick the book that I'm going to read first, Потім беру книгу, яку я збираюся читати першою, and I put all the information I need for the bibliography at the start of that note. і записую всю інформацію, яку мені потрібно для бібліографії, пишу в самому початку своїх нотаток. I'll put the author's name, James Sire. І пишу, наприклад, ім'я автора Джеймс Сайер. Then I'll put the title, Habits of the Mind, and so forth. Потім пишу назву книги, звички розуму, ну і так далі. Then I will put the publisher's information, who published it, Потім пишу, хто видавець, інформацію про видавця. and then I will put the date that it was published. І дату публікації. So if I now use that, if I quote from that book and I need it in my bibliography, it's all right there. I don't have to go find it. І якщо мені потрібно цю книгу включити в бібліографію, то мені не потрібно шукати, власне, саму книгу, бо я вже все в своїх нотатках згадав. Then I start reading and I start making notes. Потім я починаю писати, читати і робити нотатки, писати нотатки. Now, you don't need to rewrite the book. Вам не потрібно переписувати книгу. But you make notes on what's going to be, you think will be beneficial for what you're writing about. Але робіть помітки про те, що вам може бути корисним в темі вашого дослідження, вашої письмової роботи. And your notes can be Ваші in one of three примітки, ваші forms. нотатки, вони And you можуть can have- бути в одній з 4 форм. You may use all three at different points in your reading and note taking. Що в кожній з 3 форм. Ви можете використовувати будь-яку з цих форм в тому, як ви робите ці примітки. You can summarize. Ви можете підсумовувати. He might take 2 or 3 paragraphs to make a point, but you can see the main idea can be stated in 2 or 3 sentences. Summarize it. Автор може написати кілька параграфів, кілька абзаців для того, щоб пояснити якусь ідею. Але ви, прочитавши це, ви можете подумати, що це можна сформулювати в 1-2 речення. And Тобто then ви I put робите, the ви page, підсумовуєте. then I put the page number. So if I need Також to go я back, вказую номер сторінки, щоб я міг повернутися до цієї сторінки. yeah, if I want to go back and reread it, now I can find it very easily. Якщо я хочу знайти і перечитати ці твердження, я можу легко зробити це. Because again, if I don't do that, it's like, where did he say Знову ж таки, this? якщо I я want to цього read не it again. зроблю, то я буду знову, де ж це він написав? І мені доведеться, можливо, перечитати заново. Second thing you can do is paraphrase it. А друга форма нотаток – перефразування. Which is restating it in your own language, not
in about the same amount of space. Тобто це переформулювання якихось тверджень своїми словами десь приблизно в однаковому обсязі. Again, page number. І знову ж таки вказуєте сторінку. Then the third thing is just write down Третє, the quotation in quotation marks. третя форма – це просто ви пишете цитати, записуєте цитати в лапках. And the page number, definitely when you quote, you want to put the page number. І номер сторінки також. Якщо ви будете використовувати цитату, то ви точно захочете написати номер сторінки, з якої ви цитуєте. That way, if you decide to use that quote, you've got І таким everything you чином, need. якщо ви захочете використати це як цитату в своїй роботі, у вас вже є все, що вам необхідно. From your reading notes. You don't have to go find the book again and find З the page. ваших Everything is нотаток. there. Вам не доведеться шукати знову книжку, шукати сторінку. У вас уже все готово. And if you put it in some kind of a notebook, it's more permanent. You can keep that and you can refer to that later if you're going to preach on that subject, teach on that subject. Якщо це у вас буде в окремому зошиті чи в записнику, то вам легше буде знайти це все. Ви зможете взяти той записник чи той зошит, відмічений, спеціально присвячений цьому, ви зможете з нього навчати, проповідувати, писати. If you want to write an article for Facebook or you want to write a Якщо a захочете chapter for a написати book, допис там в Фейсбуці, там з цього, чи можливо захочете написати розділ книги, користуючись цим матеріалом. you already have some of that material. У вас You may want to go back and вже reread the є book. той весь матеріал. Можливо, ви знову повернетеся до книги і її перечитаєте. But you already have a lot of the notes already made. Але у вас уже є вдосталь нотаток, необхідних для всього. Questions or comments? Є запитання або коментарі? We're good. Very, So very far, so good. good, I guess. All right. Well, let's move on then. Добре, давайте Let's- тоді продовжимо далі. Let's talk about research from the standpoint of finding Поговоримо material. про дослідження з точки зору пошуку матеріалу. Let's assume you know absolutely Припустімо, nothing or very, very little що about ви this subject. нічого взагалі або зовсім мало знаєте про тему дослідження. I'm sorry, I had a thought in mind for an illustration, but I'm not going to make you try and translate it. So never mind. No problem. How do you start if you don't even have a basic fundamental understanding of this particular topic? З чого почати, якщо у вас немає такого базової фундаментальної основи для здійснення цього дослідження? You start, if you can, Ви with Bible починаєте. dictionaries and Bible Якщо encyclopedias. можете почати з біблійних словників, біблійних енциклопедій, Because they are going to give you basically бо a вони brief вам дадуть, по суті, overview of that topic. короткий огляд цієї теми. And so as you're reading that information, make your notes. І читаючи цю інформацію, також робіть помітки. Unless you're one of those people who starts to write a paper with 17 books all opened up and stacked around and you're picking them up, and you don't want to do that, but some people do it. Хіба що ви знаєте,
От деякі люди, як пишуть дослідницькі роботи, вони відкривають перед собою там цілу купу, там 17 книжок, і їх там між собою там і міксують. Але я думаю, що ви цього не хочете робити. Not the best way to write. Це не найкращий спосіб для написання письмової роботи. Now, not only will these articles hopefully help you get a basic understanding that you can then expand on in your research. Не лише це читання дасть вам базові уявлення, ну там словники, енциклопедії, не лише дасть вам базове уявлення про те, що ви будете досліджувати більш детально. It may help you even see Це how може to вам допомогти побачити навіть how to develop an outline to write your paper. як розробити план вашої письмової роботи. And we'll talk about this some more as we talk about the writing process. But Ми трохи більш детально поговоримо про це, коли будемо розглядати процес, власне, написання. some dictionaries and encyclopedias will actually break the subject down into part 1, part 2, part 3. It may or Деякі may not help енциклопедії you. або словники тему, якісь там конкретні теми, вони розбивають навіть на там пункт 1, пункт 2, пункт 3. Це може і не бути помічним. So you want to notice those kinds of things. Або може й бути. Але зважайте на такі речі. Second reason for using dictionaries and Друга encyclopedias причина, чому слід використовувати словники і енциклопедії. at the end of the article there should be Наприкінці кожної статті має a бути bibliography of works they used to write that article. має бути бібліографія трудів, праць, які вони використовували при написанні цієї статті. So that's a good place to start to look for additional references. Це може бути хороше місце, з якого можна почати пошук додаткових джерел. Questions or comments? Є запитання або коментарі? Everyone's good? Всі в порядку? Окей, All right, let's fine. go ahead. Did you have He a says question? he's fine. Oh, okay. Let's talk a little bit about using the internet for research. Давайте поговоримо про використання інтернету в дослідництві. First point is Перше, read carefully what you find on the internet. читайте обережно, уважно те, що ви знаходите в інтернеті. Anybody can write anything about Будь-хто може написати anything on the internet. будь-що, про що завгодно в інтернеті. Doesn't mean they're correct. Це не означає, що вони в цьому коректні. There's a great, maybe I shouldn't put it that way. There is some controversy about the use of the Wikipedia site here in the States for Є academic певні суперечки стосовно використання Вікіпедії в академічних роботах. because initially anybody could write on any subject on Wikipedia and publish it. Власне, з самого початку існування Вікіпедії будь-хто міг написати будь-що про будь-що на сторінках цієї енциклопедії. And then anybody could go in and correct what they А perceive to потім be errors in будь-хто the article. може
може прийти і повиправляти те, що вони вважають помилковим в будь-якій статті. So you can imagine what can happen with that kind of activity. Тому ви собі можете уявити, на що може перетворитися, ну, до чого може привести така діяльність. And they have made some changes to improve things, and it's better, but still, Ну, з того часу були здійснені певні зміни для покращення якби ситуації, але все одно. in some academic circles, any reference to anything from В Wikipedia деяких академічних колах будь-яке посилання на будь-що у Вікіпедії automatically means this is not a good paper. автоматично означає, що ця письмова робота погана. So, when you are reading something off of the internet, whether it's a book or an article or a Тому, коли journal, читаєте щось з інтернету, чи це книга, стаття, чи, можливо, якийсь журнал, I recommend the same process for note taking. я рекомендую той самий процес написання нотаток. With this additional information needed, the URL for the website, І яка інформація вам потрібна буде в ваших нотатках? URL, посилання сайту and the date you чи accessed it. адреса. І So if you go дату, online- коли ви прочитали. If you go online today, 12/19, Бо якщо ви 2023, сьогодні знайшли цю статтю, так і пишіть, що 18.12.2023 року. that becomes very important because 2 years from Це now, може somebody's бути going to, дуже важливо, бо через 2 роки, можливо, хтось that site may not exist anymore. ну, знесе той сайт. Ну, його того сайта не буде. Щось трапиться. But I assume a little bit of research on that would show it did exist on today's date. Але я думаю, що ну, якби в більшості випадків, якщо ви знайдете щось, то воно буде існувати, да, якийсь певний час. Or they may edit that Або. information at some point in the future, Або цю інформацію відредагують в якийсь момент в майбутньому. Now, one drawback to using the internet is often you will not find page numbering when you're reading it. Один з недоліків інформації з інтернету, що ви не зможете вказати сторінку, як правило, сторінку, на якій ви знайшли цю інформацію. Unless maybe it's a PDF. Ну, номер сторінки. За виключенням випадків, якщо це, наприклад, ви маєте справу з PDF-ами. But if it's a PDF, you need to be careful about the page numbering because if it's У a випадку book, з PDF-ами теж потрібно бути обережним із нумерацією сторінок, бо якщо це книга, it might say page 16 for the book, то в книзі це може бути, наприклад, 16-та сторінка, but for the PDF, it might be page а 23. в PDF це може бути якась 23-я вже сторінка. And so if you're reading it off the internet and it's page Тому якщо ви читаєте 23, з інтернету, і там буде 23-я сторінка, you might want to put page 23. то може так і напишіть, помітьте собі, що це 23-я сторінка. In your notes, you might put both pages and just make a notation so you know. Або позначте собі в нотатках обидві сторінки. Сторінку, яка зображена на PDF, або порядковий номер сторінки в документі. І помітьте, яка. Questions or comments? Є запитання? Yes. Like talking about Wikipedia, usually, and I know that it's required when they make changes or when they mention something, they would put the links to the original documents they refer to. So that could Right. be
a good place to start, looking for extra sources. Oh, absolutely. And I'm not suggesting don't Mhm. use Wikipedia. I'm just saying everything on the internet has the potential to be abused. So you just Мгм. have to read В carefully. Вікіпедії, я кажу Дентону, що в Вікіпедії, як правило, я знаю, що це вимога навіть, якщо там робляться якісь зміни, чи якщо там приводиться якась інформація критична, робляться посилання, типу як бібліографія або як індекси. І по цих посиланнях можна подивитися на оригінальні документи, на які посилаються редактори Вікіпедії. І це може теж бути хорошим місцем, де шукати, можна подивитися джерела. Дентон каже, він каже: вам не кажу, що вам не слід використовувати Вікіпедію. Просто часто такими джерелами зловживають, їх перекручують. Тому потрібно просто бути обережним і уважним з тим, як ти працюєш з документами в інтернеті. Okay. So what questions have come up in your mind thus far? У вас якісь виникли запитання? Якісь думки? Okay. If you have none, then I have a question. Якщо у вас нема запитань, то є запитання у мене. Does everyone have access to at least one book, either online or in your personal study, that you can take out and go through this process we talked about to evaluate what it's about, how he's going to accomplish it, that sort of thing? Чи є у вас в доступності якась книга, чи онлайн-книга, чи паперова книга, чи одна, чи дві книги, яку ви могли б в процесі нашого вивчення, ви могли б використовувати для оцінки, там, годиться вона для дослідження, чи не годиться? Yes, no, thumbs up, thumbs Так, down. ні. Ну, Так, каждый, чи так? если подумает, то, я думаю, найдет. Or we can find one if we need one. I have a question. Sure. Should that be like what we call Christian literature, or could it be secular books on certain things, like, the history of Roman Empire, for example, or, certain Well, things yeah, like that? for purposes of what we're going to do now, if it's, I don't want you to read an auto repair manual, but something that would be historical or instructional. If you had a book on how to do research, that would be okay. I just want you to do it one time. Even if it's a secular book, not Yeah, necessarily. that's fine. Yeah. Again, Я Дентона запитую, чи ця книга, чи це повинна бути книга, те, що ми називаємо християнською книгою, чи там релігійною книгою, чи це може бути книга, наприклад, з історії Римської імперії, там, чи ще щось. Він каже, взагалі це може бути, звісно, що це краще не інструкція з експлуатації чогось, але якась книга, яка дає якусь настанову, наприклад, як досліджувати книги, як читати книги, або історичні якісь книги, які ми можемо застосувати, і так далі. Угу. Ideally, if I were teaching this class in person, I would try to have had books already chosen out sitting there that you could just pick one. But в ідеалі, we don't have якби that ми luxury. були в аудиторії, то я б вас заохотив би, щоб у кожного була б на столі книга перед вами, яку ви могли б розглядати, досліджувати і так далі. Але, на жаль, у нас такої привілеї бути разом в аудиторії немає. So what the assignment is go through those steps of evaluating the book. Але вам ось дивіться завдання. Пройдіть ось ці кроки оцінки цієї книги, які ми описали з вами сьогодні. Make some notes on it so we can then discuss them in Зробіть class. деякі нотатки, щоб ми потім могли цю книгу і ваші нотатки обговорити на заняттях. So is any questions on what I'm asking you to do at this point? Є у вас запитання якісь стосовно того, що я вас ось тут запитую, чи що ми розглянули? А можно еще раз повторить задание? Вот это.
Візьміть книгу, виберіть собі книгу. І пройдіть ось ці кроки оцінки книги, не читаючи її, які ми сьогодні обговорили. І ми далі будемо на заняттях, будемо аналізувати, да, це розглядати. Basically, Nazar asked me to repeat what you just said. Yeah, that's So I'm, fine. Yeah, paraphrasing a little. no problem. Питання, чи підійде книга Another про question. вечерю Господню? Ну, от, наприклад, Е, я хотів і раніше дізнатись більше про вечерю I'd Господню, like- і є книга на цю тему. I have a book on the Lord's Supper. Would it be okay if I use that kind of book? Sure. Because I wanted to learn more about this. Звісно. Yeah. Yeah. Добре. Just Так. Тоді відповідаючи на питання Дентона, чи є така книга, є. So answering your question, yes, I do have such a book. good. Good. Yeah. The main thing is Молодець. we just want to want you to go through this process one time and we'll kind of talk about it. Дивіться, я просто хотів би, щоб ви пройшли цей процес, і щоб про це поговорили. Then each person will get a turn talking about their book and what they learned about it, what it had to Щоб help кожен and з so вас, forth. щоб кожен з вас міг поділитися своїми думками стосовно книги. Що це за книга, чим вона може бути для вас корисною і так далі. I have discovered in my years of teaching that sometimes it's beneficial to Впродовж actually моїх do років something and not just talk about how to do it. Я пересвідчився, що інколи корисно не просто про щось говорити, а щось зробити. So, any other questions? Є ще запитання? I have a question. Can we have a 5 minutes break or maybe 10 minutes break? Yeah, I was going to suggest a break of 10 minutes and then А, we да. spend about 30 Да, на 10 minutes хвилин going ми through the зараз book перервемося. and making these notes and things. If everybody finishes in less than 30, then we can resume. But we'll take a 10-minute break Okay. and then I'll come back online if somebody has a question or something. Да, Так. перервемося на 10 хвилин і потім повернемося до запитань. Добре? Окей. All Thank right, you. so 10 minutes. Добре. 10 хвилин. Не відключайтеся, просто виключіть.
Sorry about that. No problem. I'm going to mute myself until I need to talk, but so if you have a question, just ask. I'll be listening. Okay, no problem. Чекаємо студентів. Yes. Are we waiting for someone? Sasha said. Oh, no, you start on your research on the book, doing the background information. I'm sorry. That's what I meant. We take a So break, we then come sh- back and Ah, Yeah. okay, so we're working on our books. yeah, work on going through the book. I'm sorry, I didn't make that plain. Да, ви ж зрозуміли, ми працюємо з книгами зараз. Да? Брати, ви тут? Ми працюємо з Ми книгами. зрозуміли. Я думав, 10 хвилин Ні, ну перерва. 10 хвилин перерви, а потім трохи працюємо з книгами. Denton, I could stop the live stream. Yeah, There's no it's use for it. And then we will right. resume it. Yeah, Нагадайте when мені, we будь come ласка, back in щоб я about потім when we come back about 30 minutes, we'll talk about each book that everybody's looked at. Okay? That's the Окей. plan. Я відключаю зараз стрім і через півгодинки включу. Нагадайте мені.